prosthesis we are going to do, what is the occlusion. These are the things we have to know about the prosthodontic aspect. Parodontic aspect, we need to know some flap elevation, some grafting procedures. If you have this knowledge, you can perform implants in your clinic. Alright? Name correct answer panna, end of the session you will get a prize. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான் நடக்கும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு பசங்கெல்லாம் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா எங்க போகணும்னு நினைப்போம்? பசங்க இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் சார். சார் நான் ஒன்று போட்டுருங்க, அதை சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லி தான் அதை போட்டுருங்க. என்ன இப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க. நானும் போறேன் ஃபேமிலியோட. ரைட்? இப்போ தாயம் போறதுக்கு நம்ம என்ன பிளான் பண்ணணும்? அது ரெண்டாவது பிளான். அது இல்லை, அங்க போனதுக்கு அப்புறம் பண்றது இல்லை. போறதுக்கு முன்னால ஒரு சில விஷயங்கள் பிளான் பண்ணணும். முதல்ல பாஸ்போர்ட் இருக்கணும், விசா ரெண்டாவது. விசாலாம் ஆன் அங்க போய் ஸ்டாம்பிங் தான். பாஸ்போர்ட் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் டிக்கெட் எடுக்கணும், அகாமடேஷன், விசா, கைடு, அங்க சைட் சீயிங்க்கு, இதெல்லாம். இதை எதுவுமே பிளான் பண்ணாம போனோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படிதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இன்வாலிட் பாஸ்போர்ட்டோட டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணியாச்சு, ஏர்போர்ட்ல போய் டிலேட். இப்போ பாஸ்போர்ட் லாஸ்ட் 6 months வேலிடிட்டி இருக்கு. 6 months வேலிடிட்டி இருக்கும். இல்லைன்னா ஏன் ஒரு பிளான் பண்ணாம போயிட்டு பிளான் பண்ணி தான் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் இம்ப்ளான் தான். சரி, ஒரு சின்ன கேம். எல்லாரும் ஒரு பொண்ணு நேம் நினைச்சுக்கோங்க. சரியா? அந்த பொண்ணோட லாஸ்ட் இடத்துல திங்க ஃப்ரூட் நேம். ரைட்? அந்த ஃப்ரூட்டோட லாஸ்ட் லெட்டர்ல ஒரு பேர்ட் நேம். ரைட்டா? லாஸ்ட் லெட்டர்ல ஒரு அனிமல் நேம். அனுசரிச்சா? போனதான் தெரியும். கம்மி பண்ணுவா? பேர்ட் நேம், யார் நேம், லாஸ்ட் லெட்டர்ல ஒரு ஃப்ரூட் நேம், லாஸ்ட் லெட்டர்ல ஒரு பேர்ட் நேம், லாஸ்ட் லெட்டர்ல ஒரு அனிமல் நேம். சரியா? அதோட லாஸ்ட் லெட்டர்ல ஒரு கண்ட்ரி நேம். அனுசரிச்சா? யாருக்கா ஆப்பிள், ஈகிள், எலிஃபண்ட், டாய்லெட் வந்துச்சு? நிஷா, ரைட். நீங்களாம் பெரிய இம்ப்ளான்டாலஜிஸ்ட் ஆயிடுவீங்க. மற்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய இம்ப்ளான்டாலஜிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. ரைட்? சரி, இம்ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங். இதெல்லாம் இம்ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங். வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் டென்டல் பிரிட்ஜ் எந்த மேഖലனா உடனே விடுங்கிறது டாக்டருக்கு தெரியும். ஆனா வேற வழி இல்லை. இந்த மாசம் இஎம்ஐ இருக்கு, 10ஆம் தேதி இஎம்ஐ எடுத்து ஆகணும். பேஷண்ட் எனக்கு இம்ப்ளான்ட் செலவு பண்றதுக்கு ரெடி இல்லை, அல்லது அந்த டாக்டருக்கு இம்ப்ளான்ட் பண்ண தெரியாது. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்க கொடுத்தெல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, லேப்ல கொடுக்குறாங்க, ப்ராசஸஸ் வந்தது. கண்டிப்பா அந்த டாக்டருக்கு தெரியும் this will fail someday. This is a aesthetic zone. They place very locally. எல்லாரும் என்ன பண்றது, எங்க போன் இருக்கோ அங்க இம்ப்ளான்ட் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. ப்ராசஸஸ் 3 months கழிச்சு பேஷண்ட் வரும்போது ரொம்ப லேபிளா இருக்குது. அந்த ப்ராசஸஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா பிரிட்ஜ் போட்டதை விட அசிங்கமா தெரியும். ரைட்? இதெல்லாம் இம்ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். இம்ப்ளான்ட் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க very close to the adjacent tooth. இது 4 இம்ப்ளான்ட் போட்டு ப்ராசஸஸ் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் போன் இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் இம்ப்ளான்ட் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. This is not all on 4. All on 4 is totally different. 4 placement of only 4 implants which finish with the prosthesis is not a all on 4 technique. Right? This is also a improper treatment planning. அப்ப எதுதான் proper treatment planning? எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம்? ஆனா இப்படிதான் போயிருக்கு. Right? இதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது? This is a proper treatment planning. How to come for a proper treatment planning? This is a 1, 2, 3, Dr. Arun's 1, 2, 3, 7 principle which help you to identify the straightforward case. This is a copyrighted word. I am the copyright holder. Dr. Arun's 1, 2, 3, 7 principle for implant planning. What is 1? After placement of implant, we need a 1 mm healthy bone in the buccal
1 mm healthy bone in the lingual or palatal surface. For example, if a patient we are planning to place a 3.5 mm diameter implant, we need a 1 mm healthy bone in the buccal, 1 mm healthy bone in the lingual surface. So, if the patient have 5.5 mm width of bone, you can go for 3.5 mm implant. This is one. What is two? After placement of implant, we have a space between the adjacent tooth and the implant will be 2 mm. Why? Because we have a periodontal ligament which extends up to 1.5 millimeter. So, reduce the damage of adjacent tooth periodontal ligament. We need a 2 mm space from the adjacent tooth. Right? One is after placement of implant, 1 mm healthy bone in the buccal, 1 mm healthy bone in the lingual. 2. The space between the adjacent tooth and the implant will be 2 mm. 3. Inter-implant distance will be 3 mm. Then only we can give a proper crown. So, 3. 7. Mesio-distal width of single edentulous will be 7 mm. Also, interocclusal clearance will be 7 mm. If a case fulfill all these criteria, it is called a straightforward case. Right? If a case fulfill 1, 2, 3, 7 principle, this is called as straightforward case. So, for beginners, you can take these kind of cases in your initial practice. You will happily continue the implant. Otherwise, நீங்க ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், இது ஃபெயிலியர் ஆயிருமோ, இனிஷியல் ஒரு ஃபெயிலியரை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம பண்ணவே மாட்டோம். Okay? Everybody clear? This is a straightforward case. If a case not fulfill that 1, 2, 3, 7 principle, that is called as advanced case. So advanced cases needed maybe have a poor bone volume, insufficient prosthetic space, poor soft tissue factors. So we need a major adjuvant procedure like rib splitting, sinus lifting, grafting. These kind of things we need it. Right? So, using the 1, 2, 3, 7 principle, we can identify straightforward case and advanced cases. Everybody clear? What type of case is this? We have very good bone, mesio-distal width, buccolingual width, everything is okay. So, this is a straightforward case. So what we did? We elevate the flap, we place the implant and suture it. This is a case of advanced case. We open the flap, we place the implant, we did some adjuvant procedure of grafting. Right? What are the investigations required for implant practice? We need to clinical examination and history. In clinical examination, we have to think about 1, 2, 3, 7 principle. In the history, previous history of extraction, patient drug allergy, diabetic, hypertensive, vitamin deficiencies, calcium deficiencies. You have to rule out all these things before starting your procedure. Blood investigation, complete blood count, CBCT, BTCT, and ESR. These are all the routine blood investigation we are going to take before starting our procedure. Radiographic investigation. We have 2D imaging, IOPA and OPG. 3D imaging, CBCT. Why we need to take 3D imaging? A 57 years female patient came to my clinic with a complaint of swelling in the right posterior mandible. On examination, arbitration of buccal sulcus. In the IOPA, we see radiolucency with floating tooth. Right? So we
we send a case for a radiographic investigation, OPG examination. See, it's a well-defined or radiolucency with root resorption. We send the patient for 3D imaging or CT, multiple punched out radiolucency all over the cranium. What is the diagnosis? This is multiple myeloma. If you take this case using the IOPA or OPG, we may end up with huge bleeding. What is the treatment for bleeding? 4 P's. Pressure, pack, pharmacological. What is the 4th P? Pray. Nothing we can do. In a clinic setup, only pray. We and patient family also. Combination therapy may help. Diagnostic cost. What is the use of diagnostic cost? How many implants we need to place, how many tooth we are going to replace, how the occlusion will be in the course of it. Majority of situation we are not doing this. If you want to start your practice in the proper way, you have to do before starting your procedure itself, right? What are the armamentarium needed? It's a physio dispenser. What is physio dispenser? It's nothing. Surgical motor connected with the saline. Right? We have a torque control. So we can, using this instrument only, we are going to drill the bone. The surgical kit, we have a regular kit, advanced kit, a guided kit, prosthetic kit. Many kits are there. Implant ஒரு பெரிய கடல். அது உள்ள குளிச்சாதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது பண்ண முடியும். எல்லாத்தையும் கத்துட்டு தான் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க. Next generation may do. We have various drills. Putting your hands on, you can identify, you can see all the drills. Each drill have a laser marking with a length specific. For example, this is a first marking is 6 mm, 8, 10, 11.5, 13, 16. So various laser marking which have a specific length, right? This is a laser marking. This is a hex driver. This is an implant driver. Using this driver, we will insert our implants into the bone. This is a ratchet. Various implant sizes 3.5, 3.75, 4.2, 5, 6. These are the various diameter of implant we are using currently. This is a MSDA system. This is a Israel-based system. Now it's perfectly working. We have various lengths of implants 6, 8, 10, 11.5, 13, 16. So we have a drill marking in C. We have a 6, 8, 10, 11.5, 13. In the same size, we have a length of implant. These are all the components. The implant will come like this in a bottle. Inside a vial. In the vial, we have a metal pouch. We will remove the implant. We insert into the patient. These are all the components of implants. This is abutment. We have a straight abutment and angulated abutment. This is a straight abutment. This is an angulated abutment. So healing cap, transfer doping. This is analog. You now don't confuse all these things. During your hands-on, you can feel all these instruments. Right? We have to already told about the anatomy. You have to know something about maxilla and mandible. Some of the anatomical limitations. What are the anatomical limitations in maxilla? We have an incisive foramen anteriorly. In posterior, we have a sinus, anterior wall of sinus, posterior wall of sinus, floor of maxillary sinus. Right?
structure. For example, if we have a bone of 12 mm below the sinus, our implant size must be 10 mm in the initial period. Alright? In mandible, lingual artery is the most dangerous area. If you and the we need to admit the patient. Okay? In the posterior, we have mental foramen, inferior alveolar canal, permanent or partial paresthesia will be if we cut the nerve or if we place the implant inside the canal. We need to know before starting the implants, you need to know how the crustal bone feeling. Today you can, in the hands-on, you can feel the crustal bone drilling feeling. Alright? You need to know the cancellous bone. Initially we have a crustal bone, then cancellous bone. During our practice, we can feel perforation in the soft tissue, perforation in the adjacent tooth, perforation into the adjacent implant. These kind of things you can feel. அப்படி ஃபீலே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அவன் இம்ப்ளான்டே பிளேஸ் பண்றேன்னு அர்த்தம். இது வரைக்கும் நான் ஒரு டூத்தை கூட உடைச்சு எடுத்ததே இல்லை. நான் எடுத்தேன்னா பல்ல இருந்து அப்படியே ஃபுல்லா எடுத்துருவேன். இல்ல ஒரு எபிக்கல் தேர்ட கூட நான் உள்ள விட்டதில்லைன்னு சொன்னா அவங்க கேஸே பண்ணதில்லைன்னு அர்த்தம். நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் பார்க்க காம்ப்ளிகேஷன் கூட்டிகிட்டே தான் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லா காம்ப்ளிகேஷனும் பார்க்கலாம் சரி. காம்ப்ளிகேஷனுக்கு பயந்தா எதுவுமே பண்ண முடியாது. 10 commandments. இன்னைக்கு சண்டே எல்லாரையும் கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் நினைக்காதீங்க. இது இம்ப்ளான்ட் தான். First commandment, treat the remaining tooth also. Patient 1/6 implant வந்திருக்காங்கன்னா அந்த 1/6 மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன். 1/5 அங்க கேரிஸ் இருக்குன்னா நான் அதை பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா you will end up with some trouble. Follow 1237 principle. Avoid cantilever bridges. Take all investigation before starting the procedure. வீடு வந்ததுக்கு அப்புறம் பிபியை செக் பண்ணுவோம். பிபி கூட வச்சிருக்கேன் முதல்ல சொல்லல அப்படின்னு எல்லாத்தையும் முதல்ல பார்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சேஃப் அப்ளை பண்ணணும். ரைட்? Keep all the instruments sterile. Sterilization on your body. யார் பண்ண தப்போ அவர் மேல விழுந்துச்சு. ஓகே? Plan before proceed. என்ன பண்ண போறோம்ங்கறத முதல்ல பிளான் பண்ணிக்கணும். அந்த இம்ப்ளான்ட் இருக்கா, அடுத்த சைஸ், முந்தின சைஸ், லாஸ், bigger size, smaller size. Right? Keep the record for future reference. ஏன் நிறைய இம்ப்ளான்ட் கம்பெனி வந்துட்டே இருக்குது. அந்த பேஷண்ட் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு வருவாங்க. அவங்க என்ன இம்ப்ளான்ட் போட்டாங்கறதே நமக்கு மறந்துடும். நம்ம ஒரு டிரைவர் போட்டு சுத்துவோம், அது செட் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எம்எஸ்டி போட்டுட்டோம், நோபல் பேக்கர் கிட்ட வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். We have implant தனி செப்பரேட் ரெஜிஸ்டர். You need to maintain. Use good quality materials. Give proper instruction to the patient. இது லைஃப் டைமுக்கு வரும், இதால பிரச்சனையே கிடையாது. இனிமேல் ஒரு தடவை பண்ணியாச்சா ஆயுசுக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது. அதனால பேஷண்ட் கேட்பாங்க, சார் இந்த இம்ப்ளான்ட் சொல்றீங்களே இவ்வளவு செலவு ஆகும்னு சொல்றீங்களே, லைஃப் டைமுக்கு பிரச்சனையே வராதா? அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. யாருக்கு எப்போ மோட்டார் அமைவதெல்லாம் அவனவன் செய்த வேலை, அவ்வளவுதான். நம்ம அதை தாண்டி நம்ம வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது. நீ ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 6 months once you need to come to the clinic. You need to check. ஆனா இனிஷியல் ஃபேசஸ்ல எப்படி இருக்குமா, சிசிடிவில பார்க்கும்போதே இந்த இம்ப்ளான்ட் பேஷண்ட் வந்துட்டான், என்ன பிரச்சனையோட வந்திருக்கானோ, இம்ப்ளான்ட் ஆனதா, ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆகியா, அந்த கிட்டு வேற ஸ்டெரைலா இல்லையே, இப்பதான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணோம், அவன்கிட்ட வேற அவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிட்டோம், இப்போ அவன் வெயிட் பண்ண வச்சா நமக்கு சண்டைக்கு வருவானா, நம்ம மேல கேஸ் ஏதாவது போடுவானா? எதுவுமே பயந்தா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ரைட்? Don't make the straightforward case into the advanced case only by carelessness. இந்த ஒரு விஷயத்துல கான்சியஸா இருக்கும். This is a case adjacent to the caries. fill பண்ணிட்டு
start the implant practice. More than 97% of success rate. Grinding the adjacent tooth will be grind in another 5 years. And financial benefit. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சார் நாங்கள் போய் சொல்லுது. வேற எந்த கேஸ்லையுமே ஒரு ஃபுல் ஓட்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணலாம்? ராசியம்னா இம்ப்ளான்ட்லையா பேஷண்ட் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணலாம்? 5 லட்சம். வேற என்ன ப்ரொசீஜர்ல 5 லட்சம்? கிளாஸா படலாம், சும்மா தான் கேட்கறது. அண்ணன் தானே கேட்குற அப்படிங்கிற மாதிரி. வேற எந்த ப்ரொசீஜர்ல 5 லட்சம் சார்ஜ் பண்ண முடியும்? இன் கிளினிக்கல், அதாவது கிளினிக் ஓபி ப்ரொசீஜர். அவர் நேத்து பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு, தைரியமா சொல்லிட்டாரு. சொல்லுங்க நடக்கட்டும். அவர் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த டைமண்ட் 2 டைமண்ட் பைசால கொடுக்க வேண்டாமா? அவர் கொடுக்கும்போது கோல்ட கொடுத்துருக்கீங்க. அதுல வேற சொல்றேன் மேடம், இது கோல்ட்னா டைமண்ட் கொடுத்துடலாம். ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட் இருக்கா? என்ன எங்க மென்டர் சொன்னதை நான் நம்பினேன். ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் என் பென்ஸ்கார் வெளியே நிற்குது. டிஎம்பி பேங்க்ல கடன் வாங்கி வீட்டில் வச்சு போட்டாரு. அதை தப்பா நினைக்காதீங்க. நாங்க டிஎம்பி பில் இருக்குல்ல, வந்துதான் தடுப்பு போறாங்க. சந்தோஷம் தான். இது பாருங்க, எப்போ உள்ளது 2000 ரூபாய் வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? அதுக்கே என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ரெக்கார்டிங் வர போயிட்டு இன்னொன்னு இதெல்லாம் நம்ப மாதிரியா இருக்கு. அதெல்லாம் இது நிக்கல, நான் நிக்கல, அந்த மாதிரி உண்மைதான். இதான் என் கிளினிக். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நீங்க எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க நான் வந்து ஏதோ பெரிய சிட்டியில பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் ஒரு 2000 implants மேல பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. I'm not a city practitioner. I'm a rural, very rural practitioner. எங்க ஊர் வந்து ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து. உங்க ஆவடி மாதிரி நகராட்சிலாம் இல்லை, மாநகராட்சியில பார்த்தீங்களா? மாநகராட்சிலாம் இல்லை, சொல்றேன். ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க கன்வின்ஸ் பண்றது, என் கிளினிக்ல இம்ப்ளான்டே நான் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கன்வின்ஸ் பண்றதுல ஏதோ தப்பு இருக்கு. சரோஜ், நீ எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண சொல்லு. சரோஜ், நீ வந்து நான் ஹவுஸ் சர்ஜன் இருக்கும்போது அவ்வளோ வேகத்தில் அங்கே இன்னும் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. அதே சைஸ்ல தான் இருக்குது, ரொம்ப வந்துருக்கு. சொல்லு, நீ எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண ஒரு பேஷண்ட் 3/6 இஸ் மிஸ்ஸிங், அந்த கேஸை நீ எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண? பிளான் தான் பெஸ்ட். அத வார்த்தையே சொல்லக்கூடாது. முதல்ல எப்பவுமே இப்போ நான் சொன்னேன்ல, எங்க பிளான் பண்ணுவோம், எங்க டூர் போவோம், எல்லாரும் எங்க அப்படின்னு உங்களை சொல்ல வைக்கணும். அதுதான் ஒரு பிரசன்டேஷனோட சக்சஸ். அந்த மைண்ட் செட்டு உங்க எல்லாரையும் கொண்டு வந்துடணும். பேஷண்ட் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு கொண்டு வரணும். ஓகே, அடுத்து காஸ்ட் சொல்லுவார். இம்ப்ளான்ட் நீ இப்படி என்னன்னு சொல்லி பேஷண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இது பண்ணுவார். அந்த டூத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பண்ணுவீங்க. ஒன்று அந்த இம்ப்ளான்ட்டுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. எப்படி? அதுதான் இதுதான் தவறு, தவறான செயல். பேஷண்ட் ஸ்க்ரூ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, நான் இந்த வார்த்தைக்கு தான் அங்கே சொன்னேன். சரியா? எங்கேயாவது சுற்றி உள்ள அந்த வார்த்தையை சொல்ல வச்சிருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க சொல்லலாம், வாயில நீங்கன்னு சொல்லிருந்தோம். ஸ்க்ரூ சொல்லவே கூட ஸ்க்ரூ நம்ம சொல்றோம். பேஷண்ட் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, அவங்க அந்த மரத்தில் அடிக்கிற ஸ்க்ரூ தான் நினைச்சிருக்காங்க. ஆணி ஆணிதான் அந்த ஸ்க்ரூவாக இவ்வளவு காசு கேக்குறீங்க அப்படின்னு. இல்ல ராஜேஷ் கேட்டா கரெக்டா சொல்லுவாரு. இல்ல அவர் வந்து ஏற்கனவே அவர் வந்து எஸ்ஓச்சோட எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அவர் பதில் ஒழுங்கா சொல்லுவாரு.
எந்த எம்பாரசிங்ல நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோமோ அந்த எம்பாரசிங்கை பேஷண்ட் கொடுக்கவே கூடாது. எத்தனை லட்சம் ஆகும்? அப்படி 5 லட்சம் 5 லட்சம் 5 லட்சம் ரைட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூலுக்கு வேர்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதில் இன்னொரு வேர்டு சொல்லுறது செயற்கை வேர். உங்களுக்கு பல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமா பல்லையும் வேரையும் சேர்த்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி வாண்ட் டு ரீப்ளேஸ் ஒன்லி த டூத் ஆர் டூத் வித் ரூட் சொல்லி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் கன்வென்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு இம்ப்ளான்ட்லயும் ராயல்டி 10% எனக்கு அனுப்பிச்சு சத்தியமா புரியாது. நம்ம அவ்வளவு தமிழுக்கா போகலாம். நம்ம தமிழ் காப்பாற்ற வேண்டாம், நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்ற போகலாம். ரைட்டுங்களா? இப்போ இந்த பேஷண்ட் உள்ள வரும்போது நம்ம அந்த பேஷண்ட் இம்ப்ளான்ட் போடாமல் நம்ம கண்டிப்பா நினைக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த இவ்வளோ பெரிய சோனி டிவி வாங்குறது அவங்க வருவாங்க நம்ம எதிர்பார்ப்போம். டோன்ட் ஜட்ஜ் a book by its cover. நான் கிளினிக்ல மாடியில் உட்காந்துருக்கிறேன், ரூம்ல உட்காந்துருக்கேன், சிசிடிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேஷ்டி ஒரு அழுக்கு சட்டையோட வர்றாரு. வந்து பார்த்துட்டு சார் கீழே வந்து ஃபோன் வருது, சார் ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க, இந்த ஆள் என்ன பண்ணிடுவார் கீழே போனா அப்படி சொல்றேன். அவர் ஏற்கனவே ஒரு ஆர்பிடி போட்டிருக்கிறாரு, ஆர்பிடி உடம்பு திறப்பு இருக்குது. சார் எனக்கு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஏன் சார் முதல்ல ஏன் ஃபிக்ஸடா போகல? சார் ஃபிக்ஸடா போனால பக்கத்துக்குள்ள குறைக்கணும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அது பக்கத்துக்குள்ள நல்லக்குள்ள குறைக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. இம்ப்ளான்ட் போடுற வேண்டியதில்லை சார். அதை பற்றி யாரும் எனக்கு சொல்லலை. பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம். இப்போ பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம். பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். பேஷண்ட் ரெடி டு பே. நம்ம கேட்க மாட்டோம். அங்க கிடைக்கிறது அவ்வளவு பெரிய தங்கம். அள்ளி எடுக்கிறதும் கிள்ளி எடுக்கிறதும் நம்ம யாரையும் ஏமாத்தல. ரைட்? நம்ம கேட்கலாம். எத்தனை இம்ப்ளான்ட் போட்டிருக்காங்க? ஆக்சுவலா நான் ஒரு நாள் ஒரு லோவர்ல ஒரு இம்ப்ளான்ட் போட்டு, என்னோட கோ பிரதர் வந்து ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன். நான் ஒரு லோவர்ல ஒரு இம்ப்ளான்ட் போட்டுட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபோன் வருது. பேஷண்ட் நம்னஸ் வந்துச்சு, என்ன பண்றது? இனிஷியல் பேசிஸ் என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஒன்னு அவர் எனக்கு ஒரு போட்டோ காட்டினாரு. ஏண்டா இத்தனை மோட்டார் கார் இருக்கிற இடத்துல நாங்க இத்தனை இம்ப்ளான்ட் அசால்ட்டா அடிச்சு சும்மா உட்காந்துருக்கோம். ஆனா அவர் பயந்ததை விட இதே எக்ஸ்ரேல இங்க ஒரு இம்ப்ளான்ட் இருக்குது, ஒரே ஒரு சின்ன நர்வு சென்சரி நர்வ் வச்சு நீங்க இப்படி பயந்துருக்கீங்க.